Can I say добрый вечер? Is that right? Сладше. And sorry again, I'm very sorry. Еще раз простите, Джон приносит свои извинения за паузу. So my name, so you know my name is. Ну вы знаете, как зовут? Is John Kуинн, yeah, thank you. Джон Куинн. So I am the global ambassador for Tullamore Dew Irish whiskey. Джон глобальный амбасадор винокурни Tullamore Dew. But the reason I am the global ambassador is because I'm very old. Okay? Причина, по которой он глобальный амбассадор, он очень преклонного возраста, ему много лет. What I mean is, I'm very old in the whiskey business. Yes, I'm very old. То, что он имеет в виду, он давно в индустрии виски. So I'm drinking Irish whiskey and working in the Irish whiskey business since 1974. Он пьет ирландский виски и работает в индустрии ирландского виски с 1974 года. 74? 74. So I was 2 years old when I started. 2 года ему было, когда он начал этим заниматься. Yeah, if you're doing the mathematics, you know. Если вы посчитаете, сделаете математические подсчеты элементарно. You Ruskies are good at mathematics, so I just know everything. So, so I'm working in the business for a long time, and I have worked with a company called Irish Distillers Group. Очень давно в бизнесе работает, да, я работал с компанией Irish Distilleries. Which is now Pernod Ricard. Сейчас это Pernod Ricard. And they have some. I worked with a lot of Irish whiskey brands. Работал для многих марок ирландского виски. Like Powers, like Powers, Paddy, Jameson, Bushmills, Tullamore Dew. Okay. So these are all, and Crested 10 and Middleton, and all these are brands from that company, and I worked with all of them through the 70s and 80s. И со всеми этими марками ирландского виски Джон вплотную работал с 70-х годов. And then in the 90s, I was focused on Tullamore Dew. В 90-е годы фокус его сместился на Tullamore Dew. Also in the 80s and 70s a bit, but anyway. And then now in the 2000, what year is it? 2017. Yeah. So I'm still with Tullamore Dew. И в 2017 году он все еще в Tullamore Dew. So my life has been about whiskey. Его вся жизнь посвящена виски. Yeah, and in 2010, the William Grant Company bought the Tullamore Dew brand. В 2010 году компания William Grant купила винокурню Tullamore Dew. And they said, "You're very old. Они сказали, ну тебе очень много лет. Please be the ambassador." И ты будешь амбассадором. I said, "Yes." Согласился. So I'm very happy with this. И на самом деле очень счастлив такое решение принять. So here's the good thing. Это хорошая вещь. I have visited 90 countries in the world. Посетил 90 стран в мире. Here's the bad thing. Это хорошая часть, да. This is my first time in Russia. Плохая вещь, что впервые в России. It's so embarrassing. Okay, so смущен немножко, так сказать, чувствую себя неловко. I apologize, but I have had 2 previous trips were cancelled. But so. Смущен, потому что 2 предыдущие поездки не совершились, да, были отменены. And now this trip I arrive and I'm late. И в этот раз он приехал в Москву, опоздал, поэтому приносу извинения. Very bad manners. Плохие манеры, да, так сказать, да. Okay, so sorry. Еще раз извините. So now why we're here. So I want to tell you a little bit about Tullamore Dew before we drink. I promise. На самом деле, то, что хотел Джон нам рассказать, это немножко рассказать о Tullamore Dew, да, до тех пор, пока мы не начнем пить Tullamore Dew, пробовать. I promise, I will not talk too much. You will be able to drink. Обещаю, что не будет много говорить, и вы сможете, так сказать, выпить, хорошо попробовать Tullamore Dew. Great. So Tullamore is a town in Ireland. Tullamore — это город в Ирландии. Yeah, it's right in the middle of Ireland, in the heart of Ireland. В сердце Ирландии, в самом центре Ирландии. Geographically, the heart of Ireland. Emotionally, the heart of Ireland. Географически это сердце Ирландии, эмоционально это сердце Ирландии. Okay, that's the marketing bullshit. Это все это ерунда от маркетинга, понимаете? So, but it is right in the middle of Ireland, and the DEW comes from
Daniel Edmund Williams. Вторая часть названия DEW это аббревиатура имени человека, да? Daniel Edmund Williams. So please put up your hand if you knew that already. Поднимите руки, если вы знали уже об этом. I know you did. Okay, not everybody. That's good. Okay. Ну хорошо, что не все. And the important thing about Daniel was that apart from his distillery, he was a very important social figure in Tullamore. На самом деле очень важная вещь относительно Дэниела. Не только он был великолепным специалистом в изготовлении виски, но он еще был очень активным социальным человеком, да, так сказать, в социальном плане, да. He brought the first motorized vehicle to Tullamore. Он первый привез, так сказать, автомобиль, да, так сказать, в Tullamore. It actually was a delivery truck. Это был просто грузовик, который делал поставки, да, delivery truck, то есть. Okay, that actually, I have to tell you, that was very important for the people of Tullamore because in Dublin, the big city, they had motorized vehicles. Now in Tullamore we have them too. Было очень важно, потому что в Дублине поставки делались на машинах, и в Tullamore тоже появился автомобиль для, так сказать, осуществления доставок, да? То есть важная вещь. And then he brought the first. When it was? In the 1890s, in the 1880s, 1890s, yeah. 1890s. В 1890-х годах, да? Yeah. It was a very old truck. And then he brought the first telephone. Он также установил первый телефон Tullamore. And most importantly, самое важное, he brought electricity. Самое важное, он провел электричество. To Tullamore, and that was very important. If you were living in Dublin, you got the electricity first. Okay? Если, важно было, если вы жили в Дублине, у вас, конечно же, было электричество, да? But the small rural parts of Ireland, it took a long time. Но остальные части Ирландии, особенно эти удаленные городки, так сказать. Whereas Tullamore was very early to get electricity because of Daniel Edmund Williams. И Tullamore получил электричество благодаря Дэниелу, то есть, в принципе, большой шаг был сделан. So that's the man, that's the name of the town, and that's the man. Это человек, это название бренда, да, связанное с именем человека. So why is the whiskey for Tullamore interesting? Okay. Почему виски Tullamore интересный виски? So one of the reasons it's interesting is because it's a blend. Одна из причин это купаж, соединение спиртов, да? So you say, John, a blend. Boring. Наверное, некоторые, так сказать, при упоминании этого слова, да, зевать будут, да, то есть, Not boring. This is a very interesting blend. Это не, так сказать, это интересная очень тема, это не такая, не скучная, да? And so, obviously, being a blend, it's got to have some different whiskies in it. Для того, чтобы быть купажом, нужно иметь в составе продукта разные типы виски, да? But what's most interesting about the Tullamore blend is that unusually, in fact, uniquely, it's a triple blend. Что самое главное в отношении Tullamore, да, это необычная ситуация, уникальная, да, что это Triple blend. Бленд, состоящий из трех частей, да, то есть triple blend. So I'm going to say something to you, which is not insulting. Хочу вам сказать кое-что, что не оскорбит вас. Okay, but you guys are geeks. Okay. You guys? Geeks. Geeks. Geeks, да. No, because you know you're geeks because you know whiskeys. Okay. Ну, потому что вы любите виски. A lot of people I speak to don't really know a lot about whiskeys. You're geeks. Okay. Ну, вы знаете о виске, да, очень много, да. А люди, с которыми общаются иногда, так сказать, Джон, они мало о виске знают. I'm also a geek, okay, which is okay. But the reason I say that is because I have brought some whiskies straight from the distillery. Причина, по которой он делает такой комплимент, он привез виски с винокурни. Which are not whiskies we put in a bottle, okay? They're individual whiskies from casks. So I can only bring them to geeks. Okay. Эти образцы, просто взяты из бочки, и он может их привести, так сказать, истинным ценителям, профессионалам, таким как вы. Yeah. And tonight we're going to be really geeky for a little bit, okay? Ну и сегодня мы в течение вечера, так сказать, просто займемся некими, так сказать, такими процессами, да, связанными с этим виски. Okay.
So when we talk about Tullamore Dew as a whiskey, we talk about it's triple distilled. Когда мы говорим о Tullamore Dew как виски, мы говорим, что этот продукт трижды дистиллируется. That's not very unusual for an Irish whiskey. Это, собственно говоря, обычная вещь, да, это ничего необычного, так сказать, да, как бы нет в этом факте. It's a triple blend. Бленд состоит, виски состоит из трех частей, да, купаж из трех, так сказать, частей. That's very unusual. Это необычно. And it's 3 types of wood. И виски используют, спирты выдерживаются в трех типах древесины. So we talk about the power of 3. Triple distilled, triple blend, мы говорим о мощи, такой тройной мощи. Тройная дистилляция, 3 части в купаже и... triple wood. И 3 типа древесины, да, в которых спирты выдерживаются. Okay. So what we're going to do now is we're going to taste some of the whiskies that I brought from the distillery. Что мы сейчас сделаем? Джон предлагает протестировать виски, которые он привез с винокурни. So these, no, I want to sort these. So in front of you, you have 8 glasses. Перед вами есть 8 бокалов. No, you have 8. Okay, бокалов. he has 7. He needs an empty glass. Один пустой нужен сюда. In front of you, you have 8 glasses. Перед вами 8 бокалов. Now you have 8 glasses. So one of them is empty, I hope. Yes? One is empty, good. Один без виски, пустой. So on the right-hand side, you have 3 glasses with whiskey and an empty glass. Yeah? С правой стороны 3 бокала с виски, один пустой бокал стоит. Да? Okay. So this is going to be difficult for the men. Будет трудно мужчинам особенно, да? This is your right hand. Правая рука, да? Справа, да. And when you look at the 2 glasses on your right hand in front of you, когда вы смотрите на правую часть маты, 2 бокала перед, да. Of the 4 on the right hand, it says grain. Lift the one on the left hand side says grain. Tullamore Dew Один grain. из бокалов, там написано grain зерновой, да? Так сказать, вот с левой стороны чуть-чуть, да? You see that? Tullamore Dew grain? Нашли Tullamore Dew grain зерновой. Okay. So we're just going to lift. So from your point of view, this one here. Grain зерновой. Exactly. Tullamore Dew grain. So let's just nose it. Давайте сделаем носовую дегустацию. So actually, you're going to say, wow, it's very strong, it's very alcohol. Наверное, вы скажете, что довольно сильный, да, алкоголь чувствуется, да, так сказать, спиртозный. Yeah, because this is like 70% alcohol. Но этот образец крепостью около 70 градусов. Get over it. Eskimo drink stronger. It's very strong. So it's Eskimo people drink stronger. Eskimo. Eskimo. Jesus. I'm in Russia, he's talking about Eskimos. Okay, Sergey, okay, thank you. So, this whiskey is very strong, it's 70% alcohol. It's grain whiskey. Этот образец, зерновой виски, довольно крепкий, около 70 градусов крепости. So it's distilled through a column still, you know this column still? Дистилляция происходит непрерывно в колонии непрерывного цикла. So it's not a pot still distillation, it's a column still distillation. Это не дистилляция в кубе, а это в колонне. It's distilled from maize and malted barley. Значит, дистиллируется из кукурузы как источник, как сырье, и соложенный ячмень. It comes off the still over 90%. После перегонки выходит крепостью около 90 градусов. Because it's triple distilled. Потому что это тройная дистилляция. And then we reduce it and put it into cask. Мы редуцируем, естественно, продукт, да, и закладываем в бочку. And this one is, just let me have a look at it. 2010. So this was bottled last year, so it's 6 years old. Okay. 6 лет назад был бутилирован, да, это образец. So it's 70% alcohol. You can sip it at 70% if you want. Градусов крепостью, немножко, чуть-чуть маленькими такими, так сказать, да, то есть глоточками, да, то есть просто буквально, да. But me personally, I go to steal your water. Но персонально Джон предпочитает, да, добавить воды. So I'm adding water, just because at 70% it's too strong. Потому что на 70 градусов крепости все очень сильные, очень крепкие виски. At 70% is like Russian vodka before it's reduced.
Russian vodka before Before it's reduced. Ну, на 70 градусов это как русская водка до так сказать, до редукции водой, да. So what is the flavor on this? For me, the flavor on this is very, very vanilla. Very vanilla sweet. По мнению Джона, аромат очень ваниль, да, чувствуется. So it gets the vanilla from the bourbon casks. We use whiskey casks that previously held bourbon. Этот аромат происходит, естественно, от американской бочки, в которой до этого выдерживался бурбон, американский виски, ваниль. So this is first use bourbon casks. In the business, we call them B1. So Мы называем эту бочку, первое наполнение B1, то есть бочка после бурбона американского виски впервые используется на винокуре, да? And the bourbon casks are made from American oak or Quercus alba, white oak. Yeah. Естественно, бочка для бурбона изготавливается из американского дуба, на латинском Quercus alba. Белый дуб. White oak, yeah, it's called American oak. Белый дуб. And it gives us, within the wood, there is a compound called vanillin. И внутри, в текстуре древесины есть компоненты, которые дают этот ванильный тон, да, то есть, ну, собственно говоря, есть эти источники аромата ванили. And that's where we're getting that vanilla sweetness that's coming from. Отсюда мы и получаем эту сладость, ванильную сладость в нашем виске. Yeah, so it's really pleasant. Очень приятный виски. I have reduced it, like I've added water, taken it Он down добавил about водички, 40%. немножко разбавил, да, так сказать, редуцировал виски. But it's a very pleasant whiskey drink, very simple, but it's very sweet. Очень приятный виски, сладкий. Yes, exactly. Наслаждаться можно этим виски. So this man, I don't know your name. Как It says it's sweet. It's very fresh. Очень даже свежий, вот, по мнению джентльмена, свежесть, помимо сладости. That's interesting that he says that, because that's a term we use to describe the Irish whiskey category as being fresh whiskies. Очень меткое замечание, потому что мы описываем ирландский виски еще мягкий и свежий. So please do me a favor, don't drink it all. Пожалуйста, сделайте одолжение, не пейте до конца этот образец. Is it too late? Слишком поздно. I knew you were going to be a problem. Джон, да, слишком поздно, да, так сказать. So I want to keep it for a reason, okay? Потому что Джон хотел бы, чтобы вы его сохранили, есть причина. Okay, so that's the grain whiskey. Let's put that down. Давайте, это зерновой виски, давайте его немножко отставим в сторону, пока. So the one immediately above that, away from you, immediately above it is Tullamore Dew malt. It says Tullamore Dew malt. Значит, дальше следующий, да, образец, вот, над ним, да, это, так сказать, Tullamore malt, да, ага. Okay. Над ним, да, above. So malt whiskey. You guys know that malt whiskey we make with 100% malted barley. Но вы знаете, что солодовый виски мы делаем 100% ячмень. Солод. So this whiskey has an interesting note to it. On the nose, it's quite fruity. Интересная особенность, да, на нос довольно фруктовый. Almost with a little bit of a minty note to it. Like Немножко даже мята, чуть-чуть тонкий мяты есть. It's about 60% alcohol. 60, где-то 60 градусов крепости. Sorry, I should have warned you. Опять-таки можно добавить воды. So again, I'm adding water. And when I add the water, I'm going to get more of the fruit. I'm going to open it up a bit. Добавляя воды, Джон открывает этот виски. So it's much more about fruit. I sometimes, depending on the country I'm in, I will say juicy fruit, Wrigley's juicy fruit. Do you have that here? В зависимости от страны, где пребывает Джон, иногда говорит даже такой сок, juicy, сладкий сок. Жвачка. Yeah, it smells like Wrigley's juicy fruit to me. Wrigley's, жвачка Wrigley's. Yellow one. The yellow one. Yeah, exactly the one. That's exactly the juicy fruit pack. Oh, you have it. Great, thank you. In Japan, they don't have it, so it's hard. В Японии нет, это сюда. I'm in heaven.
But that's the nose that I got on it. So all malt whiskies are going to be fruity. Все солодовые виски будут в какой-то степени фруктовый тон иметь, да? The problem is that you don't always taste the fruit because sometimes we're using peat to dry the barley and then you're getting peat. Yeah. Проблема в том, что иногда мы используем для просушки солода, так сказать, торф, и иногда, так сказать, есть такой немножко торфяной, да, тон. Да. So I say all malt whiskies are going to be fruity. Some malt whiskies will describe themselves as floral rather than fruity. Сказал Джон, что все должны быть фруктовые, но иногда, так сказать, да, есть описание такое, да, как бы цветочный тон, да, появляется. But largely, even Scotch malts are talking about. If you listen to some of the promotions of the companies, they will talk about the pear or the apple or the baked apple. They're usually talking about the fruit nature of the malt whiskey. Если вы вспомните, шотландские виски описывают, да, так сказать, специалисты там, да, говорят яблоко, груша, запеченное яблоко, но все имеют в виду фруктовый тон. So keep that malt whiskey in your right hand. Возьмите этот виски, солодовый образец этого виски в правую your right hand, and then pick up the grain whiskey you had a moment ago in your left hand. Возьмите, пожалуйста, в левую руку бокал с зановым виски. And just compare the two. И сравните. On the nose or on the palate, it doesn't matter. На нос и на вкус. Very different, completely different. Yeah? Полностью разные, отличаются, да? Отличия есть. So you got sweetness. У вас с одной стороны в левой руке, да, так сказать, сладость. And you've got fruit. И фруктовый тон. Okay. And they're very significant contributors, the sweetness and the fruit. И вот эти два компонента очень большой вклад в органолептику, да, и в сладость, и фруктовый тон, составные части. And each of them is a beautiful whiskey in its own right. Каждый из них сам по себе великолепный виски. And very drinkable. Очень легко пьется. Okay. 60%. Ну, 60 градусов крепости, легко пьется. It's okay for us. That's okay. I know you're Russians. Yeah. Джон знает, что в России, так сказать, все хорошо, да. So now, the third whiskey I want you to taste is the one on the far right near you. Третий образец, который Джон попросит вас It says Tullamore Dew pot still. Tullamore Dew pot still, да, правый, да, часть, нижняя часть. So what is Tullamore Dew pot still? Что такое Tullamore Dew pot still? Pot still whiskey is made like malt whiskey in lovely copper pot stills. Ну, этот тип виски делается в таких великолепных, красивых перегонных кубах, да. The difference is that we don't use 100% malted barley. Но единственное отличие, так сказать, в том, что мы не используем 100% соложенный ячмень в этом случае. Okay, in case somebody doesn't understand, when we say malted barley, we have immersed the barley in water. The barley thinks it's springtime, it germinates. That's malted barley. Okay? Для тех, кто, может быть, подзабыл, что соло, да, то есть мы ячмень размачиваем в воде, просушиваем, да, то есть мы делаем соло, да, таким способом. So when we talk about malt whiskey, it's 100% barley immersed in water. Если мы говорим о солодовом виске, то мы имеем в виду 100% используем соложенный ячмень, да, в этом случае. This is pot still whiskey. Этот стиль pot still называется, да? So it's not 100% malted. Здесь мы используем не 100% соложенный ячмень. 50% of it is malted and 50% of it is not put in water. 50% соложенного ячменя, 50% не соложенного ячменя используем в этом случае. 100% barley. It's 100% barley. 100% ячмень, 50 на 50. No мяс, No maize, no, 100% barley. 100% Absolutely. So the mash bill, we call it, is 50% malted barley and 50% raw barley. 50% соложенный ячмень, 50% не соложенный ячмень. То есть на 100% как материал ячмень. So what this gives you is a whiskey that isn't malt whiskey because it's not 100% malted, so we call it pot still whiskey. И поэтому мы называем этот стиль, вот такой продукт, да, так сказать, стиль ирландского виски, pot still Irish whiskey. Before we actually drink it, let me tell you a story. Перед тем, как мы будем пробовать этот образец, знаете, Джон расскажет вам историю небольшую. I promise not too many stories because it gets boring. Обещает, будет, ну, не будет вас утруждать историями. But the reason
this is called pot still whiskey, or the reason the Irish invented this whiskey. Причина, по которой ирландцы ввели в индустрию такой стиль виски, да, появился в Ирландии. Is that back in 1775? Много-много лет назад, в 1775 году, the king over there. Король, правитель Холода. You know, over there was England. Ну, вы знаете, да, имеется в виду, там, оттуда король, английский король. So you know the English came to Ireland? You know that? Ну, знаете, да, англичане... You know they weren't invited? Да. And anyway, they came, and the king decided he was also the king of Ireland. So, anyway... The king came to Ireland. Да, его немножко король пришел в Ирландию, да, и, так сказать, потому что его там ждали, да, очень. He decided he was our king. Он решил, что он король ирландцев, да. But what he did was, he introduced, for all the distilleries in Ireland, England, Scotland and Wales, he introduced a thing called the malt tax. Он сделал для всех производителей виски в Ирландии, в Шотландии, везде, то есть он ввел налог на солод. And the Irish guys decided, ирландцы решили, if we use less malt, we pay less tax. Ну, они решили, что если мы будем использовать меньше солода в производстве виски, мы заплатим меньше налог. So we produced a whiskey 50% malt and 50% raw Стали barley. производить виски, использовать 50% соложенного ячменя, 50% не соложенного. То есть обхитрили короля, да? And we paid 50% of the tax. Платили 50% этого налога. It was still too much. И все-таки это было много очень, да? То есть, But now let's taste the whiskey, because this whiskey is not sweet in the way the other давайте was. попробуем сейчас проанализировать виски, но он будет уже нет такой сладости в нем не будет такой сладости. It's not fruity like juicy fruit. It's more Не такой spicy. фруктовый, как жевательная резинка, да? Also 60%. Тоже 60 градусов крепости. Look, the reason they're 60% is because I took them from the casks. Но причина, по которой, так сказать, такая крепость, да, Джон привез из бочки, достал виски и, так сказать, привез. How old was this refree? I can tell you now. The first one was 2010. Первый образец был бутилирован в 2010 году. Bottling was starting maturation. No, so it was bottled. It was it started maturation 2010. It was bottled in January 2016. So it's 6 years old. 6 years the old. grain, okay. The malt was 2007. So it bottled in 2016. So 9. It was 8 years old. 8 years old. Второй образец 8 лет. It was November 2007. So it's 8 years old. And the pot still. Pot still was 2008. So it's like, yeah, it's 7.5 years old. Ну, 7,5 примерно. Yeah, so just about. So the bottle at the end of 15 ounces. Shall be 9. You said it's 2008. Yeah, but it was 2008, but it was bottled in the late 15. Okay. So 7.5 years. 7 years old. Yeah. Третий образец 7,5 лет примерно, да. Tell me the middle taste profile and your distiller taste profile, do they like match? The middle taste profile and. Well, this presumably was made at middle. Yes, correct. And Yes. the story that you now have. So you're racing ahead, but it's brilliant that you're racing ahead, because I'm going to come back to you, okay? Last year, so Yeah, great. No, great. So I'm going to talk to you through that then. Let me come to you on that. okay. So what we have here is a pot still whiskey, which is made at the Middleton Distillery. Thank you for that. То, что у нас в бокале есть, виски, который был изготовлен на Миддлтон. And the characteristics of pot still whiskies is they tend to be creamy mouthfeel. Основная характеристика этого типа виски, он такой кремовый, какой-то сливочный тон. Okay. And kind of spicy or peppery on the taste. Немножко, так сказать, такой перчинка есть, да, и пряность. Now I have some people said to me in the past, this smells like Bailey's. Некоторые люди говорили, что это виски, ну, аромат как у Бейлис. Okay, I understand why they say that, but it's much more about spicy a little bit, yeah. It's much Может more быть, actually. чуть-чуть это потому, что он такой более пряный, более перцовый тон, да, в нем есть, так сказать. So just sip it. Маленькими глоточками чуть-чуть попробуйте его.
So this is, now there's that pepperiness and little spiciness. that you're Есть getting. пряность, есть перечность такая, да, есть. So it's good if you've kept some of the grain and the malt, and then you can taste the spiciness against the fruitiness of the malt, or the spiciness against the sweetness of the grain. Очень хорошо, потому что сейчас вы можете сравнить вот эту вот пряность и специи, да, сравнить с тем ароматом сладости и фруктового тон, который был в предыдущих образцах. So you have 3 whiskies, Таким образом, есть 3 виски, мы попробовали, and you have an empty glass. и у вас есть пустой бокал. So here's your opportunity У вас есть возможность сейчас to become a master blender. стать мастером блендером. Did you receive certificate about it? Пожалуйста. There's no certificate. You're not going to get a certificate after 8 minutes. It normally takes 8 years. But just before that, I want to not lose your question. What's your name? Eric. So Eric, you've been to Middleton. Okay. So at Middleton Distillery. And Palm Dew also. Okay. So at Middleton, which is where these whiskies were made, they're made under license for us at Middleton. Our distillery in Tullamore we've just built a new one. Our old one closed in the late 50s. This is made for us under license at Middleton. Этот образец делается на винокурне Middleton по лицензии от Tullamore Dew, да, то есть по соглашению. То есть And the particular mash bill for this pot still is similar, but not the same as the mash bills for other pot still whiskies made at Middleton. И вот как бы рецептура, она в принципе чуть-чуть отличается от рецептуры для pot still виски, которая делается на Middleton, также производится. То есть немножко есть отличие. Okay, so this one is actually, I'm going to give you a geeky thing, Eric. It's called LPM -1. LPM minus. Who the hell knows what that means? I do, but I'm not telling anyone. Okay, it's the formula. It's the formula for the pot still that's made for the Tullamore Dew blend. Okay. Сейчас Джон просто назвал, так сказать, как рецепт этого, так сказать, как бы виски, да, но он сам не помнит так точно, как он переводится, да, так сказать, ну просто специально по соглашению с Tullamore Dew, так сказать, Middleton производит этот тип виски. So what I'm going to get you to do now is to take some of the grain whiskey, some of the malt whiskey, some of the pot still И whiskey, теперь то, что мы можем сделать, это взять зерновой виски, взять single malted, pot still, 3 образца, and in the empty glass that you have, create your own и в triple пустом blend. бокале вы можете создать свой собственный виски. Okay, so you're not going to become a master blender by creating your own triple blend. Ну и вы станете, в принципе, блендером, так сказать, мастер-блендером, да, который создает, так сказать, виски, состоящий из 3 частей, из 3 стилей виски. And so what you decide is, I want more sweetness, put in more grain. На самом деле, можете решить, если мне надо больше, так сказать, сладости, добавить больше, так сказать, зернового виски, да, то есть, ну, как бы играть в пропорции. I want more fruit, you put in more malt. Если я хочу больше фруктового тона, да, так сказать, я добавлю больше солодового виски. And if you want more spice, put Если in more pot still. Если я захочу больше такой тон специй, я, соответственно, так сказать, добавлю большую часть вот третьего образца. So if all of these 3 whiskies are triple distilled, and now you've made a triple blend. И все эти образцы этого виски были трижды дистиллированы, и вы создаете бленд, состоящий из 3, купаж, состоящий из 3 частей, да, то есть triple blend. But the good thing is, you can compare your triple blend, which I'm sure is magnificent, Очень хорошая вещь заключается в том, что вы можете сравнить созданный вами triple blend with the original Tullamore Dew triple blend. Джон думает великолепно с оригинальным Tullamore Dew. Because on the 4 whiskies on the left-hand side, Потому что 4 виски, которые находятся с левой стороны, на the one nearest you in the middle, один, который ближе к вам в центре, да, it says is the Tullamore Dew original bottle. там есть подпись, это Tullamore Dew Original. So you can compare your blend Вы with можете the Tullamore сравнить Dew ваш blend. бленд с этим Tullamore Dew Original. Now be careful. Но будьте осторожны. If you haven't added water, your blend is going to be like 65% alcohol. If you
if you haven't added more. Но будьте осторожны, если вы не добавили воды, ваш бленд будет 60% крепости, да? But imagine, I've added water to each, so I'm comparing 40% with 40%. Джон добавлял воды, поэтому у него получается, так сказать, да, как бы виски 40-градусной крепости, он сравнивает тот другой, да, образец. And you have to decide, my blend is better, my blend is worse, my blend is Вот different. теперь вы можете решить, мой бленд лучше, мой бленд немножко хуже, да, так сказать, вот как сравнить и понять, да, что, насколько вы стали master distiller, да, то есть оценить свои усилия. If your blend is better, you have to tell me. Если ваш бленд получился лучше, вы должны срочно сообщить Джону об этом. Because if it's better, I'm going to take your blend and bottle it in Потому что если Dublin. он лучше, он возьмет вашу рецептуру, будет бутилировать и выпускать ваш виски. Okay, that's a lie. Это шутка, это ложь. I'm not doing that. Он не будет это делать. That's the only lie I tell you tonight. It's the only lie I'm telling you tonight. But the difference between your blend and the Tullamore Dew blend is obviously it's accurately at 40%. The other difference is that the Tullamore Dew blend has some pot still whiskey that was matured in sherry casks. Но тут, понимаете, есть Tullamore Dew, есть еще компонент виски, который, так сказать, еще выдерживался sherry casks. All the Which three. percentage of this pot still, which was matured in sherry cask? Percentage. Хересные бочки. Not be telling you. Не скажет, да. If I tell you, you tell the Bushmills guy. You'll tell Вы сообщите эту информацию. In truth, no, the question is valid. In truth, the percentage of sherry casks we use versus ex-bourbon cask is very small. Правда заключается в том, что процент из хересной бочки мы используем меньше, да, процент, чем американской бочки. But there are two reasons for that. Две причины. One is cost. Ну, стоимость, хересная бочка дороже. But the other one really is that if you have too much sherry cask influence in your blend, it changes what your blend tastes like, and we never want to change the flavor profile. Вторая причина, если вы имеете большой процент хересной бочки, то хересная бочка, так сказать, меняет профиль, органолептику, да, она, так сказать, утяжеляет, то есть просто вы не выдерживаете свою органолептику вашего продукта. So you get the story, you get the what I'm trying to explain about being triple distilled, triple blend, yeah? Вот то, что Джон попытался объяснить, это история о виске, который состоит из трех частей, triple blend, купаж из трех частей, да? So just if I was back in the 1970s and 80s and I was working for, let's say, the Bushmills brand. Если мы перенесемся, например, да, в 70-е годы, в 1970-е годы, и он бы работал на винокурне Bushmills, да? I'll just wait for the guys. Yes. So if we were doing a Bushmills deconstruction, we call this a deconstruction tasting. На самом деле, вот то, что мы сейчас сделали, мы называем это деконструкция, да, так сказать, сэмплинг, анализ виски, мы как бы разложили на части. So who knows Bushmills Irish whiskey? Кому знаком Bushmills? Bushmills is a wonderful blend. Великолепный бленд. But Bushmills is a blend of those grain whiskies, the first sweet ones, and those beautiful fruity whiskies. It's a blend of grain whiskies and malt whiskies. Ну и, соответственно, Bushmills это купаж зерновой виски и солдовый виски. So there is no pot still whiskey in Bushmills. В Bushmills нет виски, который мы называем стиль, вот pot still, да, который делается, так сказать, еще один So стиль. it's a whiskey I'm very proud of. In my past, I was very proud of Bushmills. It's a lovely blend of grain whiskies and malt whiskey. Очень хороший, да, и Джон гордится тем, что, так сказать, когда приходил... Who knows Jameson Irish whiskey? Кому знаком Джеймсон? Or Powers? Powers? Okay. So those, Paddy's, Paddy's, okay. What else? No, it's not. If I'd known. So Jameson and Powers are blends of grain whiskies and pot still whiskies. А вот Джеймсон Пауэрс это бленд зернового виски и pot still виски, да? So they don't have malt whiskies in their В blend. составе нет так называемого single malt, да, single malt Irish whisky. So you're comparing the difference between those and Tullamore is that Tullamore has some grain,
has some malt, and has some pot И still. еще раз Джон хочет обратить ваше внимание, что вот сейчас вы имеете в бокале, так сказать, продукт, где есть все три стиля ирландского виски. What about Kilbeggan? Kilbeggan is a double distilled Irish whiskey, Kilbeggan. which is a blend of grain whiskies and malt whiskies, both of them double distilled. Двойная дистилляция, да, из зерновой So виски. Irish style, or Scottish style, I would say. Well, let's say it's a debate as to whether it's a Scottish style or an Irish style. Some in the older distilleries, some of them were double distilled and some were triple distilled. So it's also an Irish style, but it's a different I mean, Irish style. according to current stereotypes about difference between Irish and Scottish. Yeah, it's triple versus double. You're right. So, but the Kilbeggan people make a very good whiskey. It's double distilled and double Kilbeggan очень blended. хороший виски, да, ну, так сказать, Yeah, Джон пояснил. yeah, very good. So when I say it's triple distilled and triple blend and triple wood, am I saying it's the best whiskey in Ireland? No, I'm not. Yes, I am. Когда Джон говорит, что это triple blend, то есть тройной состав, да, три типа древесины, то есть он говорит фактически, что один из лучших, да, виски. No, it's not. It's not about. Nah, I'm never really, honestly, because I'm very old. It doesn't matter anymore in my life. But I can tell you, it's not about being the best. It's just being individual and different. Но на самом деле, честно говоря, он думает, что это просто это очень индивидуальный, так сказать, да, и как бы очень individual and different. И отличается от других виски в Ирландии, да? Is it a little more complex? Maybe it's a more complex. Может быть, это более сложный, да? But it's not about declaring one is better than the other, because they are all. Джон не хочет сказать, что вот мы не заявляем, что лучше там чуть другого, да, просто это different, отличается, так сказать, да? So let me tell you why, because it's important to understand when I say one Irish whiskey doesn't have pot still or another Irish whiskey doesn't have malt. Let me tell you, there's a historical reason why. Вот когда мы говорим, один виски ирландский имеет стиль pot still, другой не имеет, да, если Джон объяснит, да, к чему он это говорит, да? So, Jameson and Powers, for example, were Dublin whiskies. Например, Джеймсон, Пауэрс производились в Дублине, да? And Dublin is the capital city. Столица Ирландии. And when the authorities from the civil service authorities from London had people in their head office, the head office was in Dublin. Okay? И когда, так сказать, власти, так сказать, ну, как бы, у них был офис там в Дублине, тоже английское, административные, так сказать, органы, да? So the people were keeping an eye on the distilleries, making sure they pay their taxes. Вот эти административные, так сказать, власти, они как бы следили за винокурнями, да, в том плане, что платят ли они, так сказать, налог, да, то есть. They were based in Dublin, and therefore they were keeping an eye on all the distilleries in Dublin. Они очень плотно следили за всеми винокурнями в Дублине, когда мы находились в Дублине. And Eric, you've been to Dublin, right? Oh, anyone else been to Dublin? Okay. So there's a place in Dublin called Dublin Castle, and it's very close to where the old Powers and the old Jameson distilleries were. Dublin Castle. Замок, Yeah. да. And that's where the authorities were based. So там находился офис, который контролировал, да, производство виски. The Dublin distilleries of Jameson and Powers weren't making malt whiskey because they didn't want to pay all the tax. Не делали, так сказать, солдовый виски, потому что не хотели платить налог, да, так сказать, соответственно. So their whiskies were always pot still whiskies, not malt. Они производили виски-стиль, который называем pot still, Yeah. Irish whisky. Whereas the distillery in Bushmills, for example, was very close to Scotland, was in Northern Ireland. Такая винокурня, как Bushmills, далеко от Дублина, близко к Шотландии, да? Would have been more influenced by the Scottish distillers. Ну, наверное, так сказать, большее влияние от шотландских производителей виски, да? So they didn't make pot still whiskey; they just made malt Они whiskey. не производили стиль pot still ирландские виски, да? Ну, по причине, может быть, того, что просто были ближе к шотландскому виски, да, так сказать. Whereas You're talking about 19th century. We're talking about 19th century. Мы говорим о 19 веке. Absolutely. Yeah, and we're talking about late 1800s. Sorry, late 1700s and mostly into the 1800s. Yeah, late 1700s. Yeah. So the Jameson distillery was built in 1780, for example. The Powers distillery was built in 1791. Old one.
Dublin was. Yeah, the Dublin ones. And they were built after the 1775 law, the tax law. Yeah, the malt tax. Да. Еще once again. So the malt tax law came in 1775. Закон налог на солод 1775 год, да? And the Powers and Jameson distilleries were built in the 1780s, 1790s. Пауэрс и Джеймсон были построены 1780 for Jameson 80-е для Джеймсон и and 1791 for Powers. 1791 год Пауэрс. You're very keen to translate, I understand. Помощь в переводе. So what I'm saying is that when I talk about Jameson and Powers having no malt whiskey in it, there was a historical reason for that. Причина, по которой Джон напоминает об этом, что вот там не было солода виски, просто есть историческая причина. And when I talk about Bushmills having no pot still whiskey in it, Когда мы говорим о Bushmills, у них не было стиля pot still whisky, да? there's a historical reason for that. Есть тоже причина, да, так сказать, это влияние производителя шотландского виски. The Tullamore tradition was to have pot still and Традиция, связанная с винокурней Tullamore Dew, это иметь в продукте стиль single malt и pot still. because they were away from Dublin, but they Они could были, produce находились both. далеко от Дублина. I'm pretty sure Daniel Williams produced malt whiskey and paid the pot still tax. I'm pretty sure. И Дэниел Уильямс производил солодовые виски, но платил налог, да? Yeah, so he paid 50% of the tax. Да. Половину. I need to know your name because you're asking me that. Your name. Игорь. I heard that there historically triple distillation was the style of Dublin whiskey in Ireland, Yeah. and regional distilleries made double distillation as most of Scottish distilleries nowadays. Yeah. Was it any historical reasons for that? So we're getting really geeky, okay? Сейчас мы поняли, I'm sorry. то есть Игорь задал вопрос, что просто исторически тройная дистилляция была связана с Дублином, да, так сказать, местом производства виски, а двойная там с другими, так сказать, частями, да? Сейчас Джон пояснит. So there was a very famous book written about the distilleries of Ireland, England, Scotland, and Wales by a man whose name was Alfred Barnard. Альфред Бернард, известный человек, написал там труд целый, да, так сказать, о виски, который производился в Ирландии и Шотландии, да? And he visited Ireland in the late 1800s. Посетил Ирландию в конце 19 века. So Igor knows shit, but he really does. Игорь, очевидно, читал эту книгу. So what the interesting thing about your point is that when he visited the distillery in Tullamore, which wasn't in Dublin, На самом деле интересный момент, когда этот человек посетил Tullamore Dew. yeah, what he wrote was, interestingly, in Tullamore, they are triple distilling. То, что он заметил, написал, да, интересно, но на Tullamore Dew они производят виски, который состоит из трех, так сказать. So what Igor is saying is most of the triple distilling was happening in Dublin with Jameson and Игорь говорит о том, Powers. что большая часть triple distilled виски была в Дублине, да, так сказать, как But версия. some rural distilleries, Но like Tullamore, некоторые другие производители не в Дублине, да. but Tullamore is recorded as being triple distilling, and the guy who wrote the book said, interestingly. И вот этим замечанием, да, человек, который написал эту книгу, да, он просто написал, да, интересно, что Tullamore Dew производит, вот, да, а Tullamore Dew не находился в Дублине. I knew I was surrounded by geeks. Джон был уверен, что просто попадет в окружение, так сказать, знатоков. But they're great questions because they Очень allow me хорошие to вопросы. explain, you know, if there's any questions in other people's heads, explain why the triple distillation thing or why the triple blend thing. Очень is хорошие interesting. вопросы, потому что здесь мы затрагиваем тему, почему двойная дистилляция, почему тройная дистилляция, да, самый интересный момент. Yeah. Eric and Igor, are you happy with the answers I've given you? Right. Okay. Just a couple of, so the grain whiskey will be identical to milk. Is that right? So no. Eric has asked a question about grain whiskey. So grain whiskey. Вопрос Эрикина был о зерновом виске, да? So the Middleton, if you're talking about the brand of Middleton, what comes from the distillery? The first, you have finished building
the column still, right? Yeah. You haven't called it. So that grain whiskey is coming from the Middleton distillery. Oh, sorry, that was your question. Зерновой виски, да, да. Will that be different? Will it be the same mash bill? Will it be the same like temperature regime? In our new distillery. Yeah. Yes, the objective is to make it so much the same that even you can't tell the difference. Because we have to make sure that Tullamore Dew tastes the same in the future. Absolutely, of course, absolutely. And it's one of my briefs to the distillers when they asked about the future whiskies coming from the new distillery, they have to be the same as came from Middleton. Or so close that Eric can't tell the difference. Or Igor or me or anybody. Yeah, absolutely. Are there any plans to like reintroduce the original column Dew, which was passed out? So the answer has to be yes, because we will have the facility to do it now in the future. This is really geeky, and maybe we'll take this off later on. But the answer is absolutely yes. Обсуждение, так сказать, особенно, может быть, просто Because to be fair, Eric, you know more than because you've been there, so the questions are valid. дегустации, да, может, Джон прокомментирует ответы более точные даст. Is everybody happy? They understand why the Tullamore whiskey is the best whiskey in the world. Все ли довольны рассказом и все ли поддерживают идею, что Tullamore Dew это самый лучший виски ирландский? So I just want to say this to you. Honest, this is the truth. My wife loves this whiskey. Вот Джон хотел сказать, что его жена обожает этот виски. In truth, my wife hates the taste of this whiskey. По правде говоря, жена его ненавидит аромат этого виски. But she loves the fact that this whiskey put 4 very expensive children through university. Okay. So this whiskey paid for 4 very expensive children to go to college. Okay. Can somebody explain? Бухло оплатило обучение ее дорогих детей. Она это бухло ненавидит, но... So she doesn't like, she hates the taste, Она but she ненавидит loves... аромат этого виски, да, но позволила оплатить обучение детей. Да. So my wife doesn't like the taste, but she loves... Жена не любит вкус этого виски. She likes the fact that it paid for my kids. Но ей нравится момент, что этот виски приносит возможность, да, платить за обучение. Okay, enough of the bullshit. Yeah, okay. Хватит, наверное, ерунды, да? What's bullshit in Russian? Ерунда. Ayunda. I'm going to learn so many cool Russian words. Okay, so I'm going to... If we go back, we're now going to put down that Tullamore Dew original back into its place. And we have 3 more whiskies to taste. Ну, Джон поставил этот образец, есть еще 3 образца виски, которые мы можем продегустировать. The one beside it, it says Tullamore Dew 12-year-old. Tullamore Dew 12 лет выдержки. That's the one, yeah. So this is Tullamore Dew. It's a triple distilled whiskey, it's a triple blend whiskey, and it's a triple wood Двойная whiskey. дистилляция, triple blend, тройной купаж. The difference here is that this whiskey has, I'm giving you a secret, Igor, okay? 55% of this blend is pot still whiskey. Отличие, 55% это стиль под стил виски. So from a blended whiskey point of view, the geeks like this because it's more pot still. It's also more sherry cask. Более, так сказать, да, больше процент под стил и больше влияние хересной бочки, да, в этом виске. So if you were in the Tullamore Dew original, you're tasting the sweetness and you're tasting the fruit and you're tasting the spice. It's quite a fresh fruity whiskey. This is more chocolate than fruit. Ну и мы говорили, что предыдущие образцы были такие сладкие, фруктовые. А тут больше, так сказать, такой шоколадный тон, да, фруктовый, да, сухофрукты. Look, chocolate is a word I use to describe it. Of course, you can use any word you want. It's Джон kind of использует spicy. слово шоколадный тон, да, так сказать, есть. For me, it always reminds me of chocolate and nuts, like praline, something like that. Всегда, когда он пробует этот виски, первое, что приходит, это шоколад, орехи, да. So, I mean, sometimes people say to me, what's your favorite Tullamore Dew? Иногда спрашивают Джона, какой ваш любимый Tullamore Dew? I say, I don't have a favorite, okay?
Ответа нет и любимого, так сказать, да? I have 4 kids. I have no favorite. Есть четверо детей. Okay. I love all my kids equally. И он любит всех своих детей в равной степени. Да? I don't always like them, but I love them. Не Okay. всегда, так сказать, да, любит их, да? And with this whiskey, this is true. I'm telling you this. Но Джон уверен, что этот виски великолепный, да? It's kind of my Sunday evening, rewarding myself at the end of the weekend. Наверное, этот виски он пробует и пьет там, да, это вечером в воскресенье после недельных, так сказать, там, занятий трудов, да? So there's an expression in English where we say, "I'm breastfeeding my whiskey." You know. Есть выражение, да, так сказать, с английского. It's a bad, especially if I say I'm breastfeeding a 12-year-old. That sounds very bad. So Alexei, don't get me tried. Don't get me tried. So what I'm saying is that on a Sunday evening, I love this whiskey to reward myself. То, что Джон хочет сказать, что этим виски наслаждается вечером в воскресенье, да, так сказать, ну это специальный случай, специальное время. Because you can still get some of that fruit, but it's not about being fruity. It's much more about the spice. В этом виске все-таки вы слышите такие фруктовые нотки, да, но не только фруктовый тон, есть, так сказать, некая пряность. And at the end of it, there's a really nice kind of a nuttiness, which is like the sherry cask on the pots of whiskey. Чувствуется ореховый тон, да, так сказать, который вот производит, может быть, хересная бочка, да, то есть влияние, да. Yeah. So that's the Tullamore Dew 12-year-old. Okay. Tullamore Dew 12-летней выдержки. Don't tell anyone I said breastfeeding at 12. Okay. I'm not finishing all these whiskies yet. Пока мы не закончили дегустировать все образцы. So the next one above that is the Tullamore Dew 14-year-old. Выше этого бокала находится Tullamore Dew 14-летний. What is this? It's a single malt. This Это is not a blend. Это single malt. There's no grain whiskey. There's no pot still whiskey. В This этом is a виске single malt. нет зерновых виски, нет в стиле pot still. Да? Triple distilled single malt. Тройная дистилляция single malt. What? It's one of the saltiest whiskeys. No, so you say salty. It's a Salty, term. немножко It's a term used. Salty. So I don't see it as salty, Eric, but I understand why you say that. I've kicked somebody's thing. Задел ногой, да. Is that a camera or just a microphone? Okay. Spy. Listen, I'm in Russia. I'm expecting it. Oh, that was, I'm so sorry. That was very bad. Welcome to paradise. I feel I'm here. Okay. So Eric says salty. So it's very, first of all, it's fruity. Эркин сделал замечание, что немножко такой солоноватый, да, тон, да? It's not a term I use, but I understand why you're saying it. So what it is it's single malt. It's going to be fruity. It's matured for about 13.5 years in ex-bourbon casks. Этот виски выдерживается 13,5 лет в американской бочке. And then we're taking some of it from bourbon casks and we're putting it into sherry casks. Затем готовый виски перемещается после выдержки в американской бочке, перемещается в европейский дух. We're taking some more from the bourbon cask and putting it into a cask that previously held port. Мы помещаем этот виски в бочку, где ранее был портвейн. And then we take some more and put it into casks that previously held Madeira. Часть виски мы помещаем в бочку, где была Мадера. So it's what we call a 4-cask finish. И мы называем процесс дополнительная выдержка в бочках под 4 типов алкоголя, да? So the whiskey is spending the last 6 months of its life, 3 to 6 months of its life in ex-bourbon. Таким образом, виски проводит последние 3-6 месяцев в бочках ex-bourbon, ex-sherry, ex-port, ex-Madeira. из-под бурбона, из-под портвейна, Мадеры. So we're talking about bourbon barrels, sherry casks,
port pipes and Madeira drums. То есть That's the американская geeky bit. бочка из-под бурбона, да, Порто, Мадера, Херес. So you're getting a lot of Eric. You're getting a lot of. Chili. Really? Chili. If there's any chili in this, I'm in trouble. There is a kind of Yeah. grapeseed bitterness. Yeah, no, that's a fair point. I mean, I think that like what we're having here is Горчинка, комментарий был, да, то есть такой немножко есть. we're having a fruity whiskey, which is now getting a lot of different wood Но influence. на самом деле этот процесс позволяет внести дополнительный аромат, да? And sometimes the wood influence is translated into like tobacco. You know, Иногда some people say tobacco. даже влияние древесины передается такой аромат And табака. tobacco not in a smoky way, but more in a kind of a bitter way. But for me, it's more about Не в плане the fruit coming дымного through аромата, over да, the то есть вот сигарная коробка, да, вот I this is shocking. I have used the term coffee. I've used the term coffee to describe this. And that's the bitterness you're talking about. Like saltiness. для описания, как Джон использует какой-то кофе, да, то есть Yeah. And it's a different interpretation of what you're tasting. Mine is a different interpretation, but I hear you clearly. And when I said to people, I'm getting a coffee note with this, they say, coffee? No, Jesus, don't say it. Даже иногда Джон описывает, что есть некие нотки кофе, да, вот в виски, да, слышно? Andrew. It's a question. 14 years old. 14. No, this is made in Bushmills. It's made at the Bushmills distillery. Yeah. Triple distilled. Cooley is double distilled. This is triple distilled. Yeah. And this is the same malt whiskey that you guys tasted earlier, the juicy fruit whiskey. It's exactly the same, except that it's older and has been finished in 4 casks. Тот же самый виски, который мы ранее пробовали, да, единственный момент, что чуть дольше выдерживался, да, соответственно, и финишировался, дополнительно выдерживался в разных типах бочек, да. Right? I mean, this is also a Sunday night whiskey. But it's, также виски на воскресный вечер. for me, malts like this are for after dinner. They're for digestive purposes. Ну, для Джона такой стиль виски, это виски для после еды, после ужина. Some people like Scotch malts, some people like cognacs. Некоторым нравится коньяк, да, но вот для Джона этот виски очень хорошо, так сказать, после еды, как диджестив. I sometimes describe that grain whiskey, the first one we tasted, as quite like the grappa. It's quite sweet. Может быть, был комментарий, что похож на граппу, да, но вот первый зерновой виски, который мы образец пробовали, да, он может быть близок-то по стилистике к граппе, да. What's your favorite dish? My favorite digestif. Dish. Какое любимое блюдо у Джона? Food. Food. OMG. Oh, how do I answer that? Depends on where I am. Зависит If I'm от in того, где Tokyo, он it's going to находится. be sushi or sukiyaki or something. So, in Ireland? Jeez, we know good Вопрос food in любимое Ireland. блюдо Джона в Ирландии, да? So there's a thing called Irish stew. Irish Irish stew, which is made with lamb and onions and potatoes and carrots and parsley and thyme. Традиционное ирландское блюдо. It's a stew. It's like a goulash, but it's not dark. Похоже It's на clear. гуляш немножко, да? Yeah. Clear goulash. So it's made with lamb. Irish stew is really, really good. У Джона любимое блюдо в Ирландии Irish stew. Yeah. Your favorite beer? Любимая марка пива. Stella Artois. Стелла Артуа, но он не говорил об этом. Hello. And yours? My favorite beer is probably an Irish beer, which is like black and then white. Yes. На самом деле Джон любит ирландское пиво. He knows too much. But yeah, no. So yeah, I love Irish. I love beers. I like all beers actually.
But Нравятся все марки ирландского. I have to be very careful with beer. Why am I telling you this? Джона увлекли в эти вопросы. I'm actually allergic to beer. I'm allergic to beer. На самом деле у него аллергия. I'm a gluten freak. You know what a gluten-free person is? Yeah. Celiac. So it means I'm not supposed to drink beer. I do, just don't tell my wife. Okay? Ему не рекомендуется пить пиво, то есть не говорите его жене. But I do like black beer with a white head. Yes, I do. Yeah. But gluten-free means no sweet stuff. No, Irish beer is dry No. Gluten-free is no gluten. Okay, so no, that comes in the grain. Gluten comes in the grain. But in its whiskey, it's distilled out. In beer, it's still there. В пиве просто есть глютен, да, и поэтому, ну, так сказать. Okay, I must tell you this. I really must tell you this. I was in Czech recently. Был в Чехословакии. And they make really good beer in Czech. Там делается, естественно, очень хороший. So, and then, You so mean in Czech Republic? yeah, in Prague. Yeah. So I was there recently. I visited a brewery, and I really came to respect the beers that they make. Have we any other questions apart from Igor and his table? Have we any other questions? Может быть, есть вопросы, да? У нас есть еще образец, который мы продегустируем. Because we have plenty of time for questions afterwards, please. Есть очень много времени для вопросов, да? But if you have a question you want to ask in public, может быть, есть вопросы, которые хотите задать сейчас? Yeah, feel free. What is the ABV after the new make after triple distillation? So which new make? Let's say the grain is the pot still is coming off the still at about 80%. 80%. Yeah, 80. Крепость 80 malt 50 raw. Say again? It's malt 50 raw. So the mash bill is 50% malt and 50% raw barley. But the what it's coming off the third distillation in the 80s, in the early 80s. But I mean that's because it's triple distilled. It was at double distilled, it would be coming off late 60s, 70s. Yeah. What is brand new? That was the question. What's coming off the still like new make? Yeah, that's the question. So the grain whiskey comes off somewhere in the 90s, and the pot still and malt whiskey will come off in the 80s. The third. Зерновой виски 90 градусов крепости, да, и все остальные стили чуть ниже 90. I wanted to ask a question. Why the diagram on the presentation shows the condenser, shell tube condenser, or it shows actually a worm type? Yeah. While it's shell tube. Yeah, it's shell and tube because the artist got it wrong. Okay. Yeah, he was trying to communicate Okay. the message of condensation without actually. Yeah, we didn't want to go too far. We weren't expecting people like you to be asking those questions. But it's really great. Okay, so we have one more whiskey to taste, Есть еще один образец, который мы which is the last one. It says Tullamore Dew, 18-year-old. 18-летний Tullamore Dew. So actually, I'm really pleased that the guys got this over. Unfortunately, you can't buy this 18-year-old here in Russia. К сожалению, эту версию нельзя купить здесь, по-моему. It's just a very small quantity is produced. I'm not going to get into the commercial Очень reasons. маленькое количество виски производится. Yeah, so I'm very happy that we brought it over. I signed the bottles. Yes, that's right. My name is on the bottles. That's what they do when they think you are going to die. You know, they ask you to sign the bottles just in case. Бутылки подписываются. Малый выпуск, малая партия. Thank you, sir, for spotting that. But so this is also a single malt whiskey, triple distilled single malt, Это fruity. сингл молт, тройная дистилляция, это также. Just about 17 years in ex-bourbon casks, 17 лет американская бочка, and then around 6 months in sherry,
port, and Madeira, just like the 14-year-old. И около 6 месяцев, да, это тоже виски, да, выдерживается бочка из-под хереса, Мадеры и портвейн. So this is like this fruity whiskey has now taken on almost like a minty characteristic, almost like also like a green tomato leaf, which sounds really stupid thing to say. Может быть даже, да, в аромате этого виски есть такой тон небольшой, да, зеленого томата, да, так сказать, мяты чуть-чуть. It's similar to the 14-year-old. It's 4 years older, and the time. Очень похож на виски Tullamore Dew 14-летней выдержки, но, естественно, спирты выдерживались дольше, на 4 года. And the time spent in the extra time spent in the wood has given it, I think, for me, I'm looking at this man here. I think it's given it a bit more dryness. Может быть, по мнению Джона, вот дополнительная выдержка дала этому виски некую сухость, да, чуть более сухой тон. Let me know. And if you know how even I was very surprised. Yeah. It's very interesting for me to know your opinion. This is 8 years old whiskey from very similar Bushman 16 years old. Nose, taste, better. You can tell people what he said. It's very similar to Bushman's. Вот эта версия виски, по мнению, очень похожа на Бушмил 16-летний, да, Игорь? Yeah. So this single malt is distilled at the Bushmills distillery. This is a very, very interesting thing he says. It's distilled at the Bushmills distillery. One of the differences here is that we have it distilled at the Bushmills distillery, we store it in bourbon casks, and then we finish it in the other 3. But it's going to be of a very similar style, which is very gorgeous. Похож на It's really well spotted. Well spotted. It's distilled at the Bushmills distillery for us, but it's 18 years old and it's got 4 cask finish, which makes it different from the Bushmill 16, but it's a similar style because it's coming from the same distillery. Yeah. Ну, один из виски Single Malt, который есть в этой версии, да, производился на Bushmills, да, но выдерживался, да, в бочках, да, в дальнейшем. I love this whiskey. Does it mean, as in Scotland as well, that 18 and 14 years into last drums is the minimum age? Yes, exactly. Exactly the same rules apply. So the youngest drop in this has been in a cask for 18 years. Yes. Yeah. And which strength of these two? It's 41.2. It's weird. 41,2 крепость. 41.3. 41,3, да? Same for 14 years. 14 is the same, yeah. И на такой же крепости 14-летний. Why this strange? Because we're Irish. Means fuck off, yeah? I don't speak Russian. No, what it means is that, well, to be fair, what happened was we were tasting samples in the lab, coming off different strains, whatever, and we chose one we preferred. And when we measured the strength on it, it was 41.3. So there's a bit of a debate in the team. No, make it 40, make it 43, make it 46. We said, look, just leave it as it is. Вопрос у Игоря был, почему крепость была выбрана 41,3. Джон пояснил, что лаборатории исследовали образцы и пришли к мнению, что на этой крепости самый оптимальный вариант. Yeah, because when you get samples from the lab, it's more about flavor profile, and you're trying to pick out. Are there different batches, or it will be regular releases in the same? We will always keep it now at 41.3.
Yeah, in future. So it will be like different pages with Будем No. придерживаться этой крепости и в дальнейшем, да? No, we want to have some consistency. So from now on, we will always try to establish that 41.3. It could be 41.2, 40, but На that's самом деле Джон говорит, что крепость будет сохраняться 41.3, поскольку хотим просто следовать постоянству, да, в продукции. that's the plan. You have a question? Yeah. Sorry. Sorry. Дамы и господа, немножко, чуть-чуть поменьше. Да, шума чуть-чуть, да, потому что... Леш, Да, почему? вопрос Джону. Почему 10-летний Tullamore Dew прекратили выпускать? John, why did you stop producing the Tullamore Dew 10 years old? Спрашиваю. Okay, I can tell you why. Скажет, почему? So. No. So, you guys know a lot of stuff, okay? No, so I'll tell you why, exactly why. Джон сейчас расскажет, почему, точно ответит на вопрос. Because we asked for that to be produced by another distillery on our behalf. It was a double distilled single malt. And our messaging is about triple distilled, triple blend, triple wood, etc. If every time we talked about 10-year-old, we had to tell a different story, it isn't helpful, okay? Now, I'm talking to 30 people in a room who are happy to hear different stories about double, triple, that's fine. And you're here listening, etc. But if I'm talking to consumers, they want a consistent message. So we decided not to have a double distilled whiskey anymore. Вкратце, все поняли, да? Вкратце, так сказать, да, поскольку хотим быть постоянно, да, обеспечивать постоянство продукта, да, просто, так сказать, чтобы не объяснять, почему там двойная, тройная дистилляция, то есть как бы отошли от этого варианта и перешли на виски, который является тройной дистилляцией, да, так сказать, triple distill. So you stop, because We decided it's the wrong messaging for our, то есть for просто our fans. да, Это никак с бимом не связано, да? Что просто больше никому не... Бизнес ничего личного. Ну, который купил. Business, nothing personal. doesn't, Бим, кто купил Кулей. Yeah, Cooley. It was distilled at Cooley, which is now owned by Beam. Да. But when it was distilled at Cooley, it wasn't owned by Beam. But yeah, it's not connected with the beam, purchasing nothing to do. There was nothing to do with that. No. It just happened to come from that distillery. Yeah. Просто для того, чтобы не было разногласия в коммуникации с потребителями, да, там объяснять двойной, тройной, да, так сказать, решили отказаться от того варианта и перейти, так сказать, на вариант, о котором мы сейчас говорим. Is that making sense? That answers your question? Okay. Any other questions? Окей, вопросы? Traditional. Who invented this? Традиционный вопрос, кто изобрел виски, кто стал первым производителем? The answer in English is hello. So nobody knows. Никто не знает на самом деле. What we do know is that Christianity was brought from Ireland to Scotland. Но то, что мы знаем, наверняка христианство пришло в Шотландию из Ирландии. This is a fact. I mean, even the Scots recognize it. И даже шотландцы признаются в So этом. we got Christianity from the Middle East, but Scotland got it from Ireland. Ну, мы получили христианство, так сказать, шотландцы от нас получили. На самом And what's also well known is that distillation happened in the Christian monasteries. И известно, что дистилляцией занимались в монастырях. Have you ever heard of a man called Charlie McLean? Чарли Маклин, знакомы с таким Have you ever heard of Charlie McLean? Да. Okay, great. So Charlie McLean is one of the great Scotch whiskey historians. Вот Чарли один из самых Игорь. Один из самых лучших экспертов по истории Шотландии, наверное, да, так сказать. If you ask Charlie McLean who invented whiskey, Если вы его спросили бы, кто изобрел виски, Scotland or Ireland, шотландцы или ирландцы, he will say on YouTube you can find a piece from Charlie McLean standing in Kilcoman
Does anybody know where Kilcullen is? На YouTube можно So, увидеть, где it's стоит on the Kilcullen. island of Islay, okay? And he's standing at a cross. Стоит около креста. Yeah, you know the. I worked in Tullamore Kilcullen, да. So you know where the cross is, and it's the cross. Один был в этом месте тоже. The cross is written on the cross is Fergus MacVeigh or Fergus Beaton. MacVeigh is the Irish language word for his name. He came from Ireland. He was a medical doctor, and the cross records that he brought whiskey distillation. Но вот в данном случае мы можем сказать, что там есть надпись, что вот Fergus MacVeigh. Фергюс Маквей прибыл на Элай из Ирландии, и он, собственно говоря, и туда принес, так сказать, да, искусство дистилляции. То есть он, в общем, научил местных жителей дистилляции. But you have to understand that the idea of Ireland versus Scotland is a marketing idea of past 100 years, really. Because in the 1700s and before, nobody thought of different countries, Ireland, Scotland. You know, they didn't really. Yes, we had our national identity, but people were moving and it was just another place to live, etc. Now, when you get into the 1900s and people are trying to identify a nationalism for your whiskey, you're now saying Ireland, Scotland. На самом деле, вот эта идея противоставления Шотландии, кто первый, да, это немножко маркетинг, да. В 18 веке, так сказать, люди перемещались из одной части в другую страну, то есть не было такого, так сказать, разделения, как бы, да. И в основном это вопрос, который же были маркетологи, может быть, да. So, when Bushmills produced a whiskey more like Scotch, they felt probably closer to Scotland than they felt to Dublin. Actually, it was for medical purposes, like vodka. You put Sure, of course. for disinfection. Yes, Don't drink. yes. And then we soon found that it could do other things, of course. Bushmills. So Bushmills was close to Scotland physically, so I'm saying when there was no distinction between Ireland and Scotland, they probably felt closer to Scotland например, than to Dublin. Bushmills, винокурня была близко находилась территориально к Шотландии, да, и в принципе производила виски похож по стилю на шотландский, да, где-то. Алексей, можно вопрос? Ирландская индустрия виски шагает семимильными шагами. Какие наиболее интересные новинки, не касающиеся Tullamore Dew, ждут нас как потребителей? Ведь мы знаем, что к 2020 году ожидается открытие 20 дистиллерий, 20 заводов. С точки зрения Джона, какое самое интересное событие будет в мире ирландского виски в ближайшее время? So the industry of Irish whiskey is developing very fast. What do you think? What will be the most interesting event towards the European, towards the 20th, in terms of new whiskey coming to the market? What is the most in the future? Or In the future. Distilleries are opening new places. So, let me explain that Ireland is building a lot of new distilleries. В Ирландии строится много заводов по производству виски. So Alec asked, what about the future of Irish whiskey? И, может быть, вопрос Олега касается будущего ирландского виски. So Irish whiskey is growing very fast. Категория развивается очень быстро. Gracias a Dios, yeah, thank you God. Слава Богу. Which is good. But the thing is that when you talk about Irish whiskies that are bigger in size because they make a consumer impact, okay, then the risk is that some of the smaller brands won't be successful in terms of consumer impact. На самом деле есть в этом процессе там, риск, что маленькие, то есть большие бренды как бы находят интерес у потребителя, а маленькие, да, производители могут не выйти на этот уровень, да, не встретить такого интереса. So, if I give you some statistics, Статистики немножко. Irish whiskey is 8 million cases.
А ирландские виски 8 миллионов коробов, да, 9 литров. This is not interesting for you because you're geeks, okay? Это не интересно, может быть, для вас, потому что вы... Алкоголики. But from the point of view of commercialization А of если business, смотреть на это с коммерческой точки зрения, Irish whiskey is 8 million cases. 8 миллионов коробов, Jameson is about 6 million cases. а Джеймсон только 1,6 миллионов. We are over 1 million cases. Okay, let's say Больше миллиона, да, let's say that gives us 7.2. Ну, 7,2, да, то есть Bushmills is 750,000 cases. 750 тысяч ящиков это So straight away we're into between, so it's a slight exaggeration, but somewhere between 200,000 and 300,000 cases is the rest of the Irish Ну whiskey и 200-300 тысяч коробов приходится на все остальные ирландские виски. You mean amount of production or sales. No, Sales, sales. Like Sales. Igor, production is not important except for quality purposes. Production, because I can produce whiskey and put it in a So warehouse. these other 200-300 includes other brands of Pernod Ricard, like Redbreast, Pieties. Yeah, exactly. Redbreast, Powers, Paddy, То есть оставшиеся Green 200 Spot, тысяч Green приходится Spot, на Yellow все Spot, остальные бренды, Connemara, да, то есть Kilbeggan, смешанные, etc. да. Really, to be fair, you're probably now talking 400,000 cases because the total category is over 8 million, let's say. But it's about 400,000 cases Но between them. если быть точным, да, мы сейчас говорим даже не о 200 тысяч, а 400 тысяч коробов приходится на все остальные марки ирландского виски, которые мы не упомянули, да? То есть 8 миллионов, 8 Dublin, миллионов. Irishman, Tilling, you mean this as well? So, yeah, absolutely, all of those added together. Все, которые вот сейчас Игорь So назвал. the great thing is, the great news, Alex, the great news is we have a lot of new Irish distilleries being built. С одной стороны, очень хорошая новость, что у нас очень много строится заводов, да? The challenge is, will they all survive because they need to sell enough whiskey to consumers Но to опасность survive? и там, вызов заключается в том, что им нужно будет продавать свой продукт для того, чтобы выжить. Yeah. What about corn family? Because I heard that you started more corn. No, so corn or maize is used at the Middleton distillery. Вопрос о том, что стали использовать больше кукурузы, да, но используют на Миддлтон. And the Middleton distillery produces 90% of the grain whiskey that's used in Irish. А Миддлтон производит 90% 90% of the grain whiskey а is used in Irish. 90% зернового виски в категории ирландского виски Or приходится 95. на Миддлтон. What will be the pricing policy for this 14 years old single malt? Where is he? Ценовая политика на эти версии So, 16-летнего виски. It's something like 200% of the standard of the original, let's say. Ну, 200 What is the два price? раза What is the price of a Tullamore Dew original here per bottle? What size you need? 700. Ценовая политика, да. Вот, дороже в 2 раза, чем... So it's 1,500 for Tullamore Dew original. It's 3,000 about for the 14-year-old, I think. Ну, 1500 Tullamore Original и And then the 18-year-old is like 4 times. So и 18 index 400. 3 с чем-то 14-летний и 4000 версия But 18. unfortunately, it's not sold in Russia at the moment. Unfortunately. He's the commercial guy. Well, ask him first. He has his hand up before you, and then you. Yeah. So here's a really good question. What's your name? Господа, немножко, чуть-чуть Magic внимание, asked the да, question. очень хорошие Are вопросы звучат. there any distilleries in Ireland producing a peated whiskey? Вопрос был,
какие-то заводы в Ирландии производят торфяной виски? No, no, that's a really good point. So Connemara is the only Irish peated whiskey. Вот Connemara это единственный марка ирландского виски, который имеет фенольный аромат. Sort of the interesting thing about Connemara is the peated malt is actually coming from Scotland. Но интересный момент, солод доставляется на Connemara из Шотландии, да, то есть соложенный. But the brilliant thing about Manji's question is there is one new distillery that's going to be built in Ireland. Но великолепный был вопрос, да, и вот интересный момент. It's going to be built in the northwest of Ireland. Одна винокурня будет построена на северо-западе. A place called Donegal. Donegal. And the name of the distillery is going to be Slieve League. Slieve League. Slieve is mountain. League, L-I-A-G. Republic of Ireland or? It's the Republic. It's the Republic of Ireland. In whiskey terms, we don't distinguish. Северо-запад Ирландии, да? We're all the one. Северо-запад, да, самый север. Yeah, but it's not built yet. It's in the planning, and I've met the owner. Но пока еще завод не функционирует, да, но Джон встречался с владельцами. Owner is Italian? No, the owner is a Scottish guy whose parents came from Donegal in Ireland and moved to Scotland. Но его родители переехали в Шотландию. And he has a great idea for a distillery which will produce smoky Irish whiskey where the barley will be dried, smoke dried or peat dried in Ireland. Но на самом деле замечательная идея, что ячмень будет коптиться в Ирландии. То есть, да, для этого виски будет готовиться ячмень на месте в Ирландии. We don't know the name of the whiskey because he doesn't know himself. Because I asked him the same question. Пока мы не знаем, как будет называться этот виски, он сам не знает, владелец, как он будет называться. Because Slieve League is a bit of a mouthful. Perhaps the question regarding Connemara was fine, but whiskey from Connemara is a special piece. So there is a It's triggender whiskey. So Connemara is the brand name given to a whiskey that's not produced in Connemara, unfortunately. It's produced in County Louth on the east coast, Connemara's on the west. But it's an old Irish whiskey name, so... Grant's family was first matured whiskey, Grant's in beer casks in 2002. Previous year, Jameson started their cask-made Jameson, which was matured in beer casks. Is any plans in Tullamore Dew to produce beer maturation whiskey? Вопрос, планирует ли Tullamore Dew использовать бочки из-под пива, да? So, I'm pleading the fifth. No, that's not what I say. I can answer that question. So, we are already in liaison with a well-known craft brewery in Ireland who have produced a craft brewery. Well-known? Yeah, in Ireland. Craft. Yes. Really? You know, yeah, O'Hara. Ответ, то есть ведутся разговоры с производителем крафтового пива в Ирландии, да? Самым крупным известным. So O'Hara, so why am I telling you all these? These are secrets. Джон на самом деле рассказывает секретную информацию. Секреты передает. Многим говорят, что это не называется в 2012 году. Знаешь, он хороший. Altec, no, that's different. Altec are not there anymore. Altec left 5 years ago. Мне проект 20 близок They left 5 years как ago. родной сын. Yeah, they were there, but they're not there. Конечно. So, with O'Hara's, we have Уже об этом говорили, provided когда with whiskey помните, casks. дегустацию мы делали. They lay down one of their stouts, which is called Lanfalon. You know, Extra Irish stout, of course I know it's perfect stout. and it's made with Tullamore Dew barrels. Okay. When it will be on the market? No, here I don't know. It's already in the market. Каждому свое. Already in the market? In Ireland, yeah. It won the craft. Есть люди, которым очень Stop talking. Stop talking. You know too much. But Andrew, Altec pulled out of O'Hara's 5 years ago. Yeah. No?
The same. The same. Вискарник величина, из которых они делают. В 12 году мы были вообще не набора They're not there now. Да, косметика. The stills were upstairs. They've gone. They're not there now. They're not working. They're not working with all tech anymore. No, so all tech. To store their stills. There's a guy called Jack O'Shea. Anyway, they have they're building a huge distillery in They've stopped. А вы с Андреем, да, дегустировали? Или вы отдельно где-то? Seamus can answer for himself. They stopped working with us. Андрей сейчас глинфидиком занимается. Дамы и господа, давайте поблагодарим компанию Вильям Грант и сыновья. Ладно, потрясающий информативный вечер. Кроме банальных базовых вещей, что Tullamore Dew состоит из 3 ингредиентов. Грейн, подстил, сингмолт. Узнали и попробовали массу интересного и любопытного. Но на этом заканчивается всего лишь официальная часть, которую мы традиционно заканчиваем розыгрышем. Just one. Oh, I have to pick. Oh, yeah. Потрясающий подарок. Бутылка с подписью мастера. Книга об Ирландии. Крафтовое производство. Подарок, который хотят многие. If Igor wins this, I'm going to kill him. Виски Румс. Игорь. No. Но. It doesn't make any sense. Алексей, читайте, вы не поверите. Никакого лукавства. Сам Самонович. This is seriously. That's embarrassing. Бутылка ирландского виски. It's called a fix. Книга об Ирландии. Okay. И потрясающее, кожаные изделия с постером Tullamore Dew. IGOR. IGOR, yeah. Давайте, что мы не выпили традиционную эту бутылку. It's embarrassing. Thank you. Hey, man. Okay, I gave it to him because he has the t-shirt. Guys, it was, for me, it was a brilliant, I loved all those questions. I loved it being a brilliant evening. Джону понравились все вопросы. Просто благодарить за вопросы, которые были заданы. I'm really thankful to everybody who invited me to come here. I'm so pleased you came here. I think we'll give Alexa a round of applause. On the television shows, I call him my beautiful assistant. Thank you very much, everybody. It was really good.